Gambia, Albaniadi, Nengendef. Today, I am very, 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 very excited. I am super excited. You know, Nine sabu nko mbatu ngana video ke. Short video nale kacha. You know, ngana short video ke nale kacha. All new videos here. I am very, very excited today. Democracy le tamata bi. Yes. Democracy le tamata bi. Wala tinang funtina nang. Yes. UDP ye minke, ifangol malo ye minke, Taliban sora ye minke, afangol malo ye minke. Because ay democracy fangol le nati. Andung ay be unity fanal le nati la. Yes. Taliban unity le nati la, fuka bang ay democracy fangol le nati. Neje mo jamal botan UDP because I feel like no democracy to nunje, especially myself. You know, personally me, I was a UDP member from 1996. Yes. I voted for lawyer Usainu Dabo 4 to 5 times. I have never ever in my life, from 1994 till Jammeh left, I have never supported him. I have never voted for him. All my votes were given to Usainu Dabo and President Barrow in 2016. Yes. But even though I left UDP, but after covering UDP from Obula, when I even left UDP, I voted for Dabo. Because any day, any given day, Dabo versus Barrow, I will vote for Dabo. Irrespective of age, irrespective of any other reasons, I will vote for Dabo. Yes. And this is what I have been doing. But I left UDP because I believe that democracy in total no. Because I don't believe that mo killing yanta party nying lead lale for how many years without any single person challenging him. Fine. He can continue leading the party, which he has done for many, many years. But at least Moya challenge. These are democratic principles. You know? Andunga wole je bi. Kabrin talibia dundi. At least Kayitandiko Dabo Tantang UDP. Kayitandiko, there are other choices. Kayitandiko, there's democracy. UDP from Kono. And this is what happened today. This is why I'm excited. So it shows the whole world that at least this is democracy, and it's going to be democratic. So even if Usainu Dabo happens to win, now everyone will rally behind him because at least he has shown leadership, the party has shown leadership, the party has shown and applied democratic principles. Right? And this is what I've been crying for way too long. Because UDP nyante democracy sotolale. Because I believe in democracy. Because without that, these are the main reasons UDP bula. I left UDP simply because Dabo was not challenged. You know, no one was there to challenge Dabo. People attack you, insult you, and say stuff about you. Tarnish your image, your reputation. It's like Dabo. You know, but in Talbiya Minkebi, you know, this is commendable. This should be applauded. This should be supported because it's democracy. Democracy legitimate. Yes. Now, me Yankuba Dabo lafta dundi. But I tell you,
abe Dabo le support ni Dabo ya dundi. Ni lami sa ne lafta aya dundi is democracy. Any other person, miya mira ko ite, I mean, you have the democratic rights principles. You are a member of the United Democratic Party. Put in your applications if you so wish. It's democracy. This is what we were crying for. This is what we were crying for. And this democracy, it's, you know what I'm saying? It's at its best. It's at play right now. Now, if Dabo win, like I said, everyone will rally behind Dabo because if this process has this process went through democracy. The delegates voted for him. He won, and he should be supported, right? But if Talib also happens to win, the same people, including Dabo himself, should support Talib and rally behind him because this is democracy. You know, if any other candidate, be it Talib, be it Dabo, rally behind that candidate and support that person, including myself. Because right now, even if Dabo wins, I'll support Dabo 100%. If Talib wins, I'll support Talib 100%. And I expect any other person to support him, including Dabo and UDP Bay. Because listen, the party is bigger than any individual, right? Because Dabo will leave and UDP will stay. You know, Talib will leave and UDP will stay. Yankuba Dabo will leave and UDP will stay. Right? All UDP members, they will leave and the party will stay. So this party is bigger. And any other party is bigger than any individual. Be it leaders, be it executive members, be it ordinary members. The party must be bigger than any person. Period. And also, the country must be bigger than any other party. So Gambia is bigger. So we have to put Gambia's interest first before any political party. Because the country, Gambia is here hundreds of years before UDP. And UDP will go and leave Gambia. So Gambia is bigger. NPP, you know, Gambia Tarajane, NPP will also go, right? Gambia to Jang. Barrow will go, and other party members will continue NPP, right? So Gambia must be first before any party. And these political parties also must be first before any individual. And what UDP played today, you know, what UDP played today, I am super excited because I think I democracy play, I democracy yitandi. And I applaud Talib, Talib for his bravery. You know, for his bravery. I allow application of Dundi. You know, this is what we want. You know, we want fair play. You know, level playing field. Democracy is all. You know, Momo feel go, listen, I'm entitled to this. Right? I mean, I can apply. You know, without threats, without insult, without any other, feelings or whatever. You know, so that's why I'm super excited. Now, let the delegates vote. If they want, they can campaign. Right? Let the delegate vote. I had UDP, 138 delegates. I don't know how true this is. But let the delegates vote. Because of their constitution, delegates sole liquor voting K. These are the very delegates Minuka party leader Tombong. Right. So now, delegates solely more vote. If that person happens to win, I expect the whole party to unite behind that person. Be it Lawyer Usenu Dabo, be it Talib Bensouda, be it whoever it is. If the delegates vote for any individual, any person who comes out to be the winner, free and fairly, right? Party Bay, the whole party should rally behind that person, right? The whole party should rally behind that person because this is democracy. This is democracy at play. Now, you see, UDP Fango, they should be extremely excited. They should be extremely happy. They don't even know me happen to thing. They don't even know Talibia Minketeng. Talibia Minketeng, it shows the whole world called UDP is a democratic party.
You know, people been accusing them because they are not democratic. Even myself, I was a UDP member in 1996. Kana for 2000 or Baringa Party Bulale, because I felt there's only one party head, one party leader, which is Dabo. No one challenges him. It's like it's only him. You know, me being a Democrat, I feel that's no democracy. You know, William Bondi UDP. So this is how lots of people, I mean, so many Gambians, this is what they feel. If, you know, they believe there's no democracy in UDP. This is the problem. But now, minketa thing, right? It shows the whole world because UDP is a democratic party. And now, people will start supporting them again, and people will start, and people, I promise you, people will support whoever is chosen by these delegates. And then the other thing I also want to say, I'll repeat myself, whoever the delegates, voted for, whoever win these selections, the whole UDP should rally behind that person. They must not divide their party. They must not bring drama issues. Right. And the other thing also, I want to say, Yankoba Dabola ko Anin Talib, Chocho Siata, Diamo Siata, Yangs came out and said certain things. And I still believe ko Yangs man will follow. Nibe party killing, Imu chairman, an executive member, you must not say certain things to another executive member. Me and I'll be particularly, especially social media too. That was wrong. It was very unacceptable. Yes, and I stand by it. You know, I stand by it. Woman yinya, ibuka ofo. Niajeko mobe kukeka miman nyang. You know, call that person, sit with him, talk to him, or at least go to the leadership. You know, you address it there. But coming to the media and saying certain things, young semi for woman yinya, you don't do those things. And I still stand by it. It's not right. Yes, so welcome info. I am 1,000,000% sure Yangs as a Democrat. I know Yangs. You know, anala kunja, anala nchocho be, anala yung problem, anala yung call be. If Talib happens to the winner, I promise you, Yangs will support Talib. 100%. I promise you that. Yangs will stand by Talib. Yangs will hold Talib's hand. Yangs will support Talib. And Yangs will campaign for Talib. I also promise you that. This will happen. Yes. Yangs will support Talib 100%. I promise you that. If Talib happens to win. But if Lawyer Dabo also happens to win, Talib, I promise you, Talib will come out and support Lawyer Dabo 100%. Yes, Talib will support Lawyer Dabo 100%. And we will all rally behind him. Yes, we will all rally behind him. Go, Gambia killing them. Now you lafta Baro ita, we need change. Baro must go. And Baro bita nyadile for coalition on Soto. Unify Soto. Talib being on the other side, Yankuba being on the other side, whoa. You know, what you Baro Bondila Jang. For unity Soto. We all have to come together. This is the only way. That's the only way Baro Bebola get nyaming. Yes. And that is even if Baro gonna contest 2026. You know, the last time I told you guys I had a dream. And my dreams Chahan quoted them. Yes. And I've said it here. That is if Baro Nabe contest La Fong. I'm even afraid because before 2026, Baro will leave. Either he will resign or whatever. But I know, now contest, now man Jani 2026, now Lota 2026, Ibali Palale. They will beat him. Baro cannot win elections anymore in that country. I promise you this. Baro cannot win it. You know? You see, Gambians will see a force they've never seen before. These 2026 elections. Hani Yaya Jamela election will be Tambina, these 2026 elections. What Gambian all
Ibe min jela, in nene to jela. I promise you this. I promise you. People will unite. People, man, Ibe Barrow lipala for they will beat NPP for man. The people will see. Man, in nene ma minje. I promise you that. You know, I promise you that. Barrow will go. He will go. You know, and I wanted to address this, and I wanted to say this. Right. You see, I am also gonna talk about my friend Ismaila, Dr. Ismaila Cisse, CA. You see, and Ismaila started this CA project. In told more flow layer that as a co-founders. We started this whole project, me and Ismaila. In fact, I sold him the project because the idea came out from me. You know, I sold him the idea, and then we started this whole CA project together. I left the party and I resigned because, I mean, they went to Barrow. I mean, it's their democratic rights. They can join, you know, associate with whoever they want. That's their right. I don't have any problems about it. But indeed, that's not my principle. That's not me. I cannot say everything about Barrow, right? And we started a political party simply because we disagree with Barrow's ways of governance, just to go and join Barrow again. For me, that's madness. You know, that's just unacceptable. That's beyond comprehension. I mean, for me, my integrity wouldn't let me, right? My integrity will never let me do that. You know, I'd rather even, I mean, come together with the opposition because it will be opposition already. It will be, you know, we just want one single thing for this president to leave, to go. You know, so until Belebe, we are all in this together. You know, the whole opposition are in this together. That is, we want this president to leave, to go. So I rather join the opposition than Kafoko Mbitanga Barrow Sembenti. Yeah, me alongo, he's the very reason why we created and then started political party. For me, that's just ridiculous. I mean, I cannot do that. So now, all I'm trying to say is, if I were Ismaila, there's a force coming. And this force, it is inevitable, because we will beat Barrow. Barrow will leave. It doesn't matter who is the leader, be it Talib, be it Dabo, be it whoever. We all come together. Even though, Dabo is not my first choice, and I have said that many times. I prefer Talib, I prefer Lamin Sane, because I feel we need to change strategy. You know, we need to change strategy. We need to change ways. Because if someone lead something for way too long and then there's never been any successes, that person need to excuse himself and bring another person. This is just me. This is what I believe. But then again, I mean, we will fight for a coalition. I mean, be it SFL to be part of that coalition and PDOIS if possible, and other members, other political parties. If we all, I mean, happens to come together, whoever is chosen, and then we all rally behind this person, and then fight and then campaign for this person to win. Yes, but all I'm saying is, my friend, even though he left me, Ismaila Mbulale, because of politics, I've known him for more than 20 years. I mean, and then we have done so much together, be it in Europe and then be it being in the Gambia. And then he left simply because of we have two different ideas and then two different buga I would say you know, manika for na fifengo afatatale, because I think he support Barrow and then went and joined Barrow. I don't support Barrow and I will never join and support Barrow. So this is our differences. And then because of politics. But for me, I'm mature enough to understand ko politics to do nothing more tema, irrespective of if damning. There are some people around Barrow, you know, they are even related to Barrow. These people are even in State House. These people are even in, I mean, I talk to these people regularly. They call me, we laugh, we joke, you know, we talk about things and all that. These people never left simply because they understand ko Momo, you have rights to support to support any group, to associate yourself with any group. And then, yes, and then these people are even more closer to Barrow. These people are even related to Barrow. I remember when I even met the First Lady,
You know what I'm saying? On 2 occasions, we joke and then we laugh and we talk about politics, you know. And then I told him, as you all know me, I don't beat about the bush. I don't hide my feelings. I mean, I just see it as it is. And I told her, listen, you know, I don't support you guys. You know, she just laughed and said, yeah, I know, but come and join, you know, this and that, you know, try to persuade me. So we had a good laugh and all that. So my point is, you know, politics must not make you leave your people, you know, because of, I mean, now Falinta, new call Falinta, where will you go? Supposedly today, Barrow happens to sack Ismaila. Where is he going to go back? Is he going to go back to his old friends? You see, you think about these things. You know, you think about these things because of we have seen since Jamila Jamano, you know, Jawara Jamano, Kanabaro Jamano, how many ministers, I mean, Yeminu Sak, how many people, executives, how many directors, you know what I'm saying? Because of what? You know, inate bay. So mune natake, koteke. You know, malo kalafile falale. You know what I mean? Malo kalafile falale. Because where will you go? Who will accept you again? You know, no one will accept you again because if you look at you as you're very foolish. You know, they'll be looking at you like you're very foolish. You left your own people simply because what? Position, like presidency, whatever. I mean, it's just nonsense. You know, hold your people, irrespective of what party they support. You know, irrespective of Mumosifa Lemuti. Hold them, support them, be with them. You know, it's like me and one of my very good friends. You know, he's part of the thing. But we have this agreement. You know, he's a good friend. We decided, Konko, saying, let us not discuss anything about politics. You know, pour na friendship nying, akana tinya. Let politics, kana na friendship ya affect. So me and him, we agree. So me and him, we can chat, we can joke, we can hang out, we can go out, we can do stuff together. But we do not discuss anything political. Simply because when we start discussing politics, I mean, it becomes tense. You know, it brings issues. So as grown-ups, because we have decided not to talk about, like, discourse or having political conversations. You know, we decided, and now we are fine. We chat, we sit down, we go out, we do stuff. You know, he supports NPP, I don't support NPP. But women do not tema. So, because majority there was someone, you know, but Ismaila, you know, I am more believable. More NPP support wrong OCA Ismaila Ebulale. I mean, those things are not nice, you know. And we've known each other for too long, you know. But the other thing, Farang, I wanted to say to him, if I were him, Ismaila knows my dream. You know, you don't say everything, but Ismaila knows me very well. He knows my dream. He knows me very, very well. Nte, if I definitely were Ismaila, Nte, personally, na advice tal. I cannot advise tal, but later he changed. If Ismaila gonna take my advice, Nte, fail, because there's a force coming. Ismaila is too young, you know. He's too young to mess up his political career. You know, not until Ismaila, I resign from this government. I come and join this opposition, this force. Right? You know, not that I political long. Not that I political long. Ismaila will resign from this NPP government. Ismaila and CA, they will leave. My former party, they will leave this NPP government. He will resign and come and join this force because he's too young. Right? He's too young. At least, by doing that, that will help him. People will forgive him. He's integrating as I did knowledge. Right? More kamfal, you know what I'm saying? You kamfal and the grudges people hold against him. People will forgive. You know, people will accept him back. Not I am mwele because political them. If he's gonna listen to me, if I were him, I will resign from my position, come and join. Because it is very inevitable this will change. Barrow will go. There's nothing that can stop that. Barrow will see force. I am telling you this. Nathan Ismailati, this is what I'm going to advise him. If he's going to listen, wassalam. You know, naman la filen la muela fana wassalam. Nathan tell him, I will resign from my position and come and join. You know, come and join the opposition, this force.
Ni force o mimbina kang. You know, this force mimbina kang, mimbe slow kang. This force mimbe borobon la jang. Right? And right now, you know, and right now, Ning Ismaila, Mawoke, Ani Baro Tuta, Foye Baro Lipa, NPP Tasta, where is he gonna go? Who will employ him? Who will hire him? What is he gonna do? Is he gonna come back to Europe? You see, I mean, Anyante Mira Nimbera, because he's very young. He's very, very young. He should think about all these things. You know, Nteka Yamar Ninela. You know, a word to the wise not Mudesi mom. Mandila ko advice. Sirene man my mom. Nanyo join force. You come rape, dine ko jigal. Because tafa young bente halela. Why topa baromi, bes buñ daanele baro fi, fan la mo dem. Kuko haya, fan la mo liggéey ak nit ñi ñu ko méré. You know, fan la mo dem. Dafa delu was university bi di jàngale. Ndax dafa ñibi ci waat Europe fi ñew dëkk fi. Ah, kuko employé fan la mo liggéey. Political career yëpp dafa yaaxu. So man suma déglu su mu dee resign mu ñëw join force ak opposition bi wane ne nañ ko jégal mu jégalu si opposition bi yëpp ñoo bokk ci ñu ñëpp ñu nekk together ñu xee boy ñu win dëkk bi mun a dem kanam moom ci boppam xam na ne képp kuy liggéeyal Barrow xam na ne dëkk bi nekku di dem fenn nekku di dem kanam ay lay rek lañ dee def you know wax yu neex rek la ñu wax Gambian si di lay rek waaye ñëpp xam ne dëkk bi dem kanam we all know the country is not moving forward. This country is hard. This country is tough. You know, what's the price of a bag of rice? You know, what's the price of flour? What's the price of oil? You know, I mean, even eggs, they are too expensive now. Drinks, sugar, you name it. These commodity prices have skyrocketed 500, 600% high. Cement, 280. Canal for 300. Now cement, you talk about 500. You know, 450 the list. Everything just skyrocketed. Everything is way too expensive. They can be done. People are suffering. So February more Lopitani. Excuse me, Garab Amu. Dara Amu. Gambia for meeting. You move for the neka. You know, we spend all our time in Gambia. Now I spend more time in Gambia than even abroad for the past 3-4 years. You know, it's like I've moved. I've lived in Gambia now permanently. I just come to Europe for vacation or do certain things and then go back to Gambia. But I live in Gambia. I know the amount of people, the amount of people who come to beg is way too much. Every blessed day, people are calling you. You know, and you don't blame them. You know, people are suffering. Crime, whole crime. Every now and then. Bogla sole dinta wandiya with guns, with knives, you know, yanyin dingole fata. Yanyin murola. You know, it don't any bankole kononji robbery. It don't any bureau de sans kononji robbery. You know, it's like, man, crime so how many don't understand what again. Every day crime problems. Security is a problem. Man, food stuff is a problem. Niñ amatu ñu lekk lu baax Gambia rek nga gis lekk bu expire sa ñu restamp ko again renew the expiry date lu expire nga renew the expiry date dara du leen si génna su paree ñu leen fay food and safety ñu push product bi si biir marché ñu nangu boy ñu jaay Indian yi foreigner listen the truth is foreigner su dominater sa marché kooku du la dee amal benn yërmande. And this is the problem of Gambia. Foreign economy and this is all what this government does. They empower the foreigners. They give out our lands. They give all our lands to foreigners. All the business opportunities to foreigners. Procurement, they give majority to foreigners. Everything is foreigners. And if foreigners hold your economy, they don't have any empathy and sympathy to your people. And this is the problem Gambians are facing. You know, just simply because corruption you very hell. How many dealing at Domi Gambian, then they don't feign or they go feign. Lolu mota they prefer dealing with foreigners. Now me lulen bribe, Siron, Kokuru Gena Wako. This is how corrupt these people are. And this is the problem we are facing in that country. You see, this is the problem we are facing in that country. It's sad. You know,
Gambia problem du je. Hola boys, munuño qualify African Cup simply because even a football stadium muniko am. Renovation is taking 5 good years. Look at serious country. People are building stadium for 2 years, 3 years, pare. Your renovation is going for 5 years. Lord, it must not even take 6 months. Huh? Come on now. Lolo falla. Don't look at me reclamo. You accept nonsense here. Nga joge fa. Hola Minister of Fisheries. Gambia legi jen. Imagine jen di jar ay $7,000, $8,000. Leno jaay Gambia ay jen la la de. Njegi har. O njegi bay. Mo jena ser bay sa ay jen 7,000, 8,000 Gambia nga gis yelo. Because of lalla. Jenne les jeunes yeb joko foreign asi. Du EU la, du Sénégalais la. Ak ñala wasa. Ak naare you jël sun les jeunes yeb joko foreign asi. Gambia ni jen bu baax sax mënu ko lekk fu ne ni ñu bu ñoo nekk xale ba di ma soo demee jënd jen si marché bi sax kobo yi dañ la koo may sax may dañ la koo may ama ne am dina ko yokkal léegi kobo sax is a problem yet because of this government and you want me to support this government xanaa man la mooma dal Gambia ñoo déggu koo gis muy support Barrow government am bi xam na problème yi Gambia yëpp personal interest rek moom la ayda papa moo fa nekka oncle am yaa fa nekka o moom moo fa nekka o xaritam personal interest rek a tax but ñoom ñoo la gën a xam ne this government is a cancer to our country. When they know that, they know this government is a cancer to Gambians. Gambians are suffering. Lan la government bi def apart from corruption what? This is the most corrupt government in our history and Barrow's legacy is all will be tainted with corruption. You know, these people are not serious. Look at Sonko. You know, this Turkish government is closer to Gambia government than any other government within the region here in West Africa. Right? Look, when Sonko went there, I'm not a full act fighter for AMC government. Why? When Sonko went there, look, even Senegalese don't have any prison. They're playing free. Do you know how many Gambians are in Turkish prisons? You're playing free. Senegal, you don't kate. Gambian Yangini, a relationship with Amatok, they cannot even lobby that. So, Ambassador Yunufa, direct like Vaneke, direct contact, you talk his businessman, you know, in the Gambia, be partners, or you get a kickback again and again. Tell him absolutely nothing. Gambian Sansi talk his presidency, you think for gay. Gambian Turkey, they are suffering. Kate Amunko Amundara. Look at Sonko, he just went to Turkey. They free their Senegalese citizens from the prisons. They gave them papers. So, ambassador, where is our government heads? What are they doing? This government is a joke. And when Tangara came out and speak the truth, now they want to buy the union nonsense people to our international living. So, embassy, diplomacy, the union nonsense need you represent. Lan la guy gina sigwa. You defend nonsense. I don't know why Gambians want mediocre. Why Gambians are mediocre? Why do we want mediocre? Why don't we want the best for ourselves and our country? Na eba nit mu dem si embassy. Angale sa munu ko dega, bina sa munu ko def. Will these people take them serious? No. Even the way they dress, the way they present themselves. And all they do there is begging. How can they respect us, my friend? How can they respect our country? These are the diplomats. Ambassador, diplomats. These are the people who sell your country. These are the people you respect like internationally. But you them even solo muniko. But how they use social cost you same paramisa dolengis. Yepangi remba. Well, you solo come I dof. Munu la la angale muniko munu ñoo binda munu ñoo def dara yo nga ñoo jël ñoo ñu nga yobul leen ñu represent ni suñu embassy. What kind of bullshit is that? ñi lan la ñoo indi ci dekk lu gâché disrespect yabaate ñi ñu xeeb ñu you know yeb Barrow la boy ak kabulom bi hola Barrow ministre bi sax
I can guarantee you 90% of Barrow ministers in any serious deka ñi duñ nekk minister fen ñi duñ mëna nekk sax even mais ñi xana ay boss driver la ñoo dem nekki you know ak ay difin naka lañ ko doon ci sax you know ay security ay yeneen look at Barrow minister ñi fa dañoo mëna nekk minister in any serious country these people 90% of them dañ mëna nekk minister fen look at some of his directors come on man naka la diga bi di demee it's sad it's serious it's serious you Gambian no more corruption man tal you go to Dubai do you know how many Gambian directors Gambian ministers Gambian you know business men bought properties in Dubai seen xaalis yëpp ñu ko fa raxasee xaalis tapale bi yëpp ñu ko raxasee Dubai nga jógee fa do you know in Senegal how many of them te ñoom xamuñ ne they are not wise ñoom xamuñ ne these things can all be taken back some of them dañ ko ba mi they change their names you know they change their names some of them seen turi xarit lañ fa def some of them seen turi doomi some of them seen different kind of name ñu foog ne nit ñi duñ mun a I mean track down or trace all these things these people are crazy they don't even know what time ñi xamuñ sal nañ mais ñoo dilal you know holiday India guy is it Nandu or whoever it is this guy bought all our whole country they gave him all the country will one single Gambian go to India you allocate the land will one single Gambian go to Senegal you allocate the land will one single Gambian go to Nigeria you jox la land why are we foolish in the name of land so-called naka leen dee ooyee sax investor my back ñi nga xam ne la leen dee invest Gambia absolutely nothing all they do moo nekk ñëw ak business plan fay 50,000 di kidi you know because they know the value of the land ñëw jox some xaalis the ministers jox some xaalis the directors taf ñu toppatoo leen ñu dem jël seen land suñu paree jaay ko or suñu paree tegoo value mu gën a yokku suñu paree ñu jaay ko that's it land boo xam ne sax by right if it's allocated to you you shouldn't sell it you know but ñun waxee joke you know demal nga try ko nga dem Sénégal nga am sa business proposal or sa whatever nga seen ne la allocate land you know waaye xam nga ñu ne uude nu mu la gisee la de oyelee demal Nigeria ak sa business plan ak sa everything nga seen ne la allocate land right demal Dubai ak sa everything nga seen ne la allocate land demal India booy wax nga am sa papers ak sa xaalis ne da ngaa dem investi business nga seen ne la allocate land Gambia rek ñoo dee this foolishness because our people are so foolish and corrupt yeah doomi dëkk bi si nga ko buggee duñ leen jox dara waaye bu amee rek moo tax this gala man I love gala man gala dañ war di génn si every week sax génn ñu tàngal ñi seen grand bi dañ war di génn sax you know these people are so corrupt so ñii képp ku leen support yow bugguloo réew mi if anyone who support this NPP yow you don't even love your own self yow you don't even love the country yow all you care about moo nekk yow your personal gains or maybe you you know sorry dama moon call but anyway li la amoon pour wax I promise you right we'll all come together right and don't be scared don't even have two minds right xam ne UDP will put their act together I promise you the winner on the 10th of September they will announce the winner and everyone will rally behind that winner I can tell you this so when Talib more win I promise you Yankuba will support Talib 100%. Yes, I promise you that. Because Yankuba understands it's democracy and he understands I mean, the party is bigger than himself, it's bigger than Talib, it's bigger than anyone else. You know, and Yankuba, with everything people say, he has a good heart. I promise you that. Yankuba, if you don't know Yankuba, you don't know. Yankuba, all he does is just laugh. Laugh. Like they get a mutangal nirek, Yankuba is not a problem person. All he does is just laugh and joke. You know, Yankuba is a very good-hearted person. He's a nice person. Yes, he has said certain things that he shouldn't have said. Mistakes do happen. You know, and Nenkoko Chegal. But I know that he will definitely support Talib. So let's stop the aggressiveness. Some of you, Talib comes. Let's stop the attacks. You know, let's give democracy muligay. Hamga na ñepp cool fu ne lu xew na hamga Talib dugal na Dabo dugal na am so na ñeneen dinañ dugal. So if the winner comes,
I mean, ku win ñu xamne loolu la te ku win nañ ko support buñ déma tok fele naan ne yeah it's not fair gis nga because of li joy excuses di wax xam nga rubbish ku win daal nga xamne is democracy kooku moo win and then nañu rally behind xam nga because we need unity. I am not UDP but my point is so gisee may say sona we unity because there cannot be any coalition to remove Barrow without the involvement of UDP. They're the biggest political party. We have to accept that and give it to them. You know, Barrow cannot go without the involvement of UDP. So when we understand these things, what we want is UDP uniting, be one, because that is our interest. If UDP is united, this is Gambia's interest. And then the rest can all join. We become one force. And this one force is the only way we can beat Barrow 2026. You know, man lola amon pour I'm excited at the democracy. So I wish all of them great luck. I wish Talib Bensouda great luck. I wish lawyer Hussein Dabo great luck. I wish any other person, Kohamed Aplana, have sent his or her applications, and then we wish them all the best. So we are here patiently waiting, and then I'm waiting for on the 10th. I think this is when they're gonna announce the winner. You know, so Jerry Jeff, Lila Amonkuwa. Why? Like I said, anyone who want change, leave NPP, resign from NPP. This is now. This is the right time to do it. Nalmake, if you don't resign from NPP, trust me, we leave you behind. And there'll be changes. 1,000,000% there'll be changes. Take my words for it. I promise you there'll be changes. Leave NPP now and come and join. Leave NPP. If you don't, you will regret it. I promise you. Because NPP will be history come 2026. NPP will be history. There will be no more NPP. Right? So come and join before it's too late. Come and join. You know, Al NPP Bula. There's no future in NPP. 2026 NPP Kanalde. There's no future. Barrow will go. Before it's going to be too late, come and join. Leave NPP. You know, a word to the wise. Nkatonya le file NPP Bula, violent NPP. NPP, I'm with future. Leave NPP and come and join. Right. NPP, Barrow didn't go do them. So come and join. You know, Jerry and Jeff, they're more content. Jerry and Jeff, well, share and video be selling communication. Share and video selling communication. Please. Wow. And I repeat, I am asking my friend, even though he left me, Dr. Ismail Assise, with all CA, my former party, if you can leave NPP, resign and come and join this force. That will be better for you and better for your party. Right? That will, you know, bring your credibility back, and your integrity will not be questioned anymore. And, you know, you are young, you're going to have a bright future. But staying with Barrow until he's defeated, that is the end of your political career. And do you want your political career to end like that? You are still young. Think about it. Please think about it. All right, thank you. Comme ni ko président Fall waxee rek ñun ñi fi nekk tey nañu bàyyi xel ci suñu bopp bu baax ba fexe créer de xam ban réew la ñuy jox suñuy njaboot ëllëg ne ñun ñi fi des tey dañu war a oytu bu baax wante góorgóor loolu la leen président Fall laaj te ba léegi kenn génnu tontu ko ci correction boobu te seen responsabilité la pour ngeen xam yéen ban façon ngi réew ngeen bëgg a teg ci seeni loxoy doom ëllëg parce que yéen seen papa ñun suñuy bàyyi xam nañ ban façon ngi réew la ñu teg ci suñuy loxo waaye ñun ban façon ngi réew la ñuy bëgg a teg ci suñuy loxoy doom ëllëg bi mu ko laajee ba léegi kenn génnu tontu ko ci loola bam ko waxee ba léegi président Fall bam laajee correction bam loolu mu ngi ko wax keroog ba mu jeexalee TRRC bi di tëj TRRC bi
kerek la doon wax discours bu mag bii kerek la njëkk a génn discours wax ak Gambien si kerek la leen doon laaj ne lii xew li passé pour ñu defar ko foog ñu jaar ci digg bi waxante dëgg waaye pour ñu defar ko foog ñi bëgguma mes ak càkkle la mu waxoon bëggumaay gi wax loo mu waxut li ma fiy wax dama bëgg fépp fu ñu dégluwaatee speech boobu si président Fall speech bu mu njëkk discours bu mu njëkk a joxe kerek bi muy tëj bis bu rëy boobu nga xam ne def na ko liggéeyal Gambien ci ñii bég ci moom ñii bégu ñëwoon ci moom waaye ak lu ci mënta am génn na def na liggéey bi ba mu jeex takk jébbal kayit de kam ko war a jox kerek la doon def discours bi kerek itam la doon laaj Gambien si ñun ñi fi nekk tey ban façon réew la ñuy parewaare pour jox ko suñuy doom ëllëg buñ fi naree jóge ba léegi Gambien si ci réew mi bëgg focus nag si Essa Faal parce que soobee yaa temps yi xam nga ñu ngi jéggalu suñu gars yi tey temps yi dañu tasaaroo dañu am ni ñu ngi si ay concours yi ñuy jël ni ñu ngi si seen wedding may say congratulate Amadou suñu soobee yaa kii boobu mu ngi sëy bërki démb defe naa la woon programme bi gis naa fa ñoom Babel gars yi soobee yaa yi def nañu ba mu baax noonu rek lay demee soobee yaa noonu lay demee di ko ñaanal yàlla sëy bi yàlla daf ci barke yàlla daf ci njaboot góor yu duñ laajte seeni melo yàlla mën na ko yàlla def ci daraja yi barakatu rahman kon ñu continuer ci suñuy politique toujours niñ koy defee lépp ñu koy teg ci waxtaan rek ak dal tey tekk ak dégg-dégg bu ànd ak taaxeerlu nag taaxeerlu bu dal kooku moo ñuy jox pour ñuy man di understandante waaye li may wax ci réew mi mooy réew mi dafa yàqu du ne dañuy wax waxi politique xam nga problème bi mooy soobee yaa ñun duñu dañuy ñëw naan ok kii mu ngi yàq te yàqul wér ko ci wàllu politique déedéet ñun li ñuy wax dafa nekk lu nekk ci réew mi comme par exemple ñu jox leen benn exemple comme Talib Bensouda temps yi yëpp gis ngeen ko mu ngi génn UDP ñi ngi génn ne Talib is the best candidate ñoom ci seen bopp ñu ngi créer benn pôle di wane ne tey réew mi bu doon tànn njiit tey Talib la ñuy tànn waaye dañu njëkk buum ga béy wi si buum gi ndax dañu waroon a xaar ba commission bi passé si mbiru Talib Bensouda bu fekkee ne lañ ko jox moom satal na ko su boobaa bu ñu génnee wax Gambien ci ne jox leen Talib réew mi nit ñi dañ koy mën a dégg waaye ñoom commission bi ñëwagul ñu bëgg a forcer nit ñi ne Talib mooy di best candidat man nekkuma fi pour xeex Talib nekkuma fi pour support Essa Faal nekkuma fi pour xeex Adama Barrow waaye ñoom ñëpp ak man ñoo em ci réew mi fa lañ juddoo fa lañ yaroo foofu lañ jàng foofu la ñu amee lu ñuy am fa laa juddoo fa laa yaroo foofu laa jàngee waaye fii ma nekk laa amee li may am wante ak lu si mënta am li ma am fii itam dama ine bés ma delloo ko ñoom fa mu dëkk mooy man fi ma jógee wax naa leen ne Gambia man ak nu mu mënta demee mooy sama réew ak même Amérique gi ma nekk lu mu rëy ak lu mu neex sama réew Gambia bu ma amoon tey nu may bëgg nu réew da demee Gambia laa koy bëgg naa Gambia mel ni Amérique nu mel ok bëgg naa Gambia mel ni yeneen réew yi nga xamante ne maa ngi leen di xool di yéene sama réew mel noonu kon bu ñuy wax bu ñu ko wéer ci ne parce que kii dañu ànd ak moom rek waaye dañu koy wéer ci li mu def ñi gis ko Essa tey mun na koo koy wax na ko lii la yàq ci réew mi waaye Talib mun nga koy wax na ko tey 3 millions euro
ñu ngi koy topp pour mu leeral ko te moom ci boppam sax 3 millions euro yooyu dugg na si keesam génnaat ci keesam te xamul nu mu fa demee ci li xamul nu mu fa demee ci li mu wax waa léegi kooku bu ñu ko bëggee indi ne kooku moom mën na liggéey bi dañu koy teg ci wax yi naxante waaye teguñu ko ci li nga xamante ne Taalib moom ci boppam xam na ne yàqu-yàqu am na ci loxoom waaye ñun ñu nekk moom nga xam ne bu ama politique dañu bokk ak moom réew mi ñun xam nañ ne daf na njuumte jox nañ ko aleel pour mu manage ko waaye yàqu na ci loxoom loolu dañ koy nangu duut affaire yi politique waaye lu mu def la ba ñu teg ci suñu bët léegi nag bu fekkee ne Taalib moom ci boppam mu ngi génn mënta explain 3 millions yi ñu koy laaj nii fan la dugg ak fan la génn bu ñu target ki ko doon laaj correction bi kooku du moo isi problème bi Taalib mi nga xamante ne moom moo récupéré xaalis boobu te xamul xaalis bi fu mu dugg moom moo am pour explainal di Gambian ci fan la xaalis boobu dugg waaye tey da ngay gis UDP ñoom ñu ngi attaque Patrick Gomis si loo xamante ne kii ni Taalib doon defee liggéeyam ci KMC noonu la Patrick di defee liggéeyam ci commission bi ay ñaari doomi réew yu dajee leen ay morom yu dajee leen ku ci nekk nag bëgg a get sa morom pour mu wax exactly li nga man ak li nga xam kon ñun lu ñu waroon mooy ñi seetaan leen ñoom ñaar fa mu wanante di mujjee ak i gëtam waaye du ñu fa mën a nekk Taalib Patrick mu ngi koo teg di ko laaj correction Taalib mënu koy tontu te lañ koy laaj mu ngi koy tontu moom liñ ko bëgg tontu léegi ngeen bëgg jàllale ko ne Taalib Bensouda boobu mooy jàngal Patrick lan la ko jàngal moo tax Patrick na ko Taalib kaay ma wax ak yow tuuti maa yow ay morom lañ benn ñun ñaar waa réew mi leen ñun ñaar ay doomi góor yu war a defar réew mi la kon suñ diggante naxante xaju fi fata ji ngay wax yëpp du la ci génne foog nga toog rek nga jàkkaarloo maa yow ñu wax si la lead council bi Jaynaba Jallow maire bi intervene seen diggante ñoom ñaar parce que mbir ba demoon na ba affaire bi mujj ici Taalib mujj ici bëgg ici dënd bu fees demoon ne ba Taalib bëgg a kottu golo gi Taalib tutul ko mu kottu golo gi waaw demoon na ba bëgg a kottu golo gi laa la wax Taalib Bensouda maire Jaynaba Jallow moom moo interview na ko Taalib sama doom nga yéen ñaar yéen a em ci man sama njaboot ngeen kon foog ngeen toog ngeen waxtaan rek du ne dañ la indi fii pour indi la benn jafe-jafe waaye dañ la indi fii rek pour ñu waxtaan as Gambian as civil servants wala lawyers waaye ak lu ñu mënta dajale fii lépp njëriñu réew mi lay doon kon mën nga dal rek ñu waxtaan rek wax ñu li nga xam rek minu ne li nga wax loolu dafay am lenn luñ ci man ñun ci la Taalib calm down ak Patrick Gomis ñu continuer seen waxtaan ci la Patrick jëlee break ne kon dañ koy postpone ba ëllëg parce que xamoon na ne tàng na tàng boo xam ne buñ fa continuer bi ko xam ne ju koy Gambien si seen wax mook Taalib bi seen diggante dana mel noo xamante ne du ko fi jar kon comme tàng na tey nañ jël break ba ëllëg ni del ci waat waaye Taalib xam na ne njuumte am na biir KMC Taalib ci boppam xam na ne njuumte am na biir KMC ci diggante mook Jaaja Caam foofu la problème bi amee Taalib problème am mu ngi ci diggante moom Ama Seynabou Martin Taalib diggante mook Jaaja Caam moo njëkk a ñagas balaa ñoo génne Jaaja Caam di indi Seynabou Martin ñëw mu dellu Ama teg Taalib beneen xeex boo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñuy bët parce que benn yaay ji mu ngi foofu ci KMC bi moom mooy looya bu KMC bi so most likely maire bi mooy maire bi Ami Bensouda bi mi yaay Taalib Bensouda te nekk looya yi KMC bi mooy dicté Taalib moo tax Taalib bi ko Patrick wooyee na ko kaay ñu wax taan ci li jëm ci KMC bi Taalib 1 2 3 rek mu dem ci constitution bi moom xamul na ki mooy waxaat looya la loolu la Taalib fàtte parce que Taalib mu ngi jàpp ne comme yaay ji looya la yaay ji moo ngi koy wax naan ko buñ la demee boo ñu la laajee tontu lii bokku na ki nga xamante ne moom mooy dictate moom li mu lay laaj
ak nim la koy laajee même correction bi bu fekkee ne ñu ngi ko bind si këyit sax na la tey boo demee correction yii leen lay laaj correction bi yow na nga foog ne nañ la koy laajee ki lay laaj mun na doo koy laajee ci beneen anam boo xam ne du bokk yow ci fànn bi nga foog ne foofu lañ la koy laajee loolu moo isi problème bi Talib ak Patrick Gomis seen xeex bi yëpp loolu la te UDP xam nañ ko waaye nangu ñoo assumé di nga niñ doon dóoree seen dënn démb di wax ni ñu naan yéen ban parlement ngeen fi gagné ban mayor ngeen fi gagné ban council ngeen fi gagné tey noonu lañ dawee seen responsibility pour ñëw wax Gambien ci ne this is the reason why ñun ñi gañ mayoral gañ MPs gañ council di nga bu leen feewooyee ñu door seen dënn na ñun ñoo fi def lii waaye bu ñu yàqee ñu daw seen responsibility bañ a wax Gambien ci ne ñun ñoo yàq lii UDP seen problème yëpp lii lañ ñu am ak Gambien ci ñoom nag dañu yaakaar ne mbir mi politique la te ñun dañu ñëw pour waxante képp ku yore réew mi ak koo mënta doon ak foo mënta bokk boo ñëwee dañuy wax ak yow si njëkk ak teranga rek pour ñu régler affaire bi bu fekkee ne am na jaxasoo parce que yéen ñi ñu ko jox bu leen yaakaar ne yéen a ñu ëpp xel nag wala ngeen gën ñoo jàng wala ngeen gën ñoo wër aduna ñun ñëpp a nekk ci aduna bi di wër kon bu ñu leen tànnee jox leen liggéey bi du na da ngeen ñu ko gën a xam de xëy na da ngeen ñu gën a am jot bi kon bu ñu leen ko joxee ñu dem ba gis na liggéey bi jaarul comme nañ ko soxlaa ñu woo leen pour ñu waxtaan seen wareef mooy ngeen wuyu suñu askan bi moom heure bu ñu leen soxla waaye classe yi amat kii Ismaïla Cissé gi ñàkk yar gi ñuy àndal ak ñoom Mamadou Sabally ñàkk yar gi ñuy àndal defe ne lii mooy politique ñi ëllëg ñoom ñooy génn nag amati yeneen jafe-jafe yoo xam ne du na nit ñi ñoo leen koy teg waaye naka la ñooy feesaatee nit ñi pour engage société bi pour dugganteeg ñoom mooy nekkati seen problème te xam nga comme Gambien bi dafa am yërmande suñ isolé seen bopp balaa ñoo wax ñaari weer nga gis benn société bu feel sorry te those people mu dem recruit lii moo dee waral société de recruit classe ñoom Mamadou Sabally gii waaye du benn njëriñ boo xamante ne ñii mun nañu ko indi ci réew mi parce que ñoom li ñuy wax dara moo la si mënta jëriñ Mamadou Sabally bu génne lu muy wax ay tan yëfi tan ba gis nga ko temps yi gis nañ tan yi ni ñuy dee ci réew mi kon moom xam ne exactly projet gi tan boobu noonu mën naa am sax Essa Faal moo tax ñu ekkati projet gi tan boobu parce que Mamadou Sabally mu ngi doon wax ak ñun ci anam boo xamante ne ñun mënuñ ko woon a dégg parce que moom kenn moo fi génnee Essa Faal di ko wooyee tan waaye at the end of the day bi mu ko commencé waxal léegi li fa dee ci doomu tan ci biir Gambia ñi dagg seeni bopp yi di ko yóbbu nguur googu tey waroon nañu xam ne nguur yi évol la seytaana lañu baaxuñu te li ci gën a métti mooy bu fekkee ne tan yooyu dañ leen digal ne waa bu ngeen rayee tan dafay tax kii toog wala dafay tax kii ñàkk yu ne ngi ndax seen bopp parce que tan boobu yàlla ko bind te yéen yàlla waxul leen ko doomu aadama bu fekkee ne moo leen ne bu ngeen rayee tan Essa Faal du toog yéen a ngi nax seen bopp de loraale tan yi parce que yàlla la muy decide du doomu aadama moo koy waxal nit ñi kon ana Essa Faal ak tuddee ko tan ñi dem matul ñaari weer ñi gis ne tan yi ñi ngay dee te militaires yi ñoo leen di rey ak civilian bu fekkoon ne ay xale ñooy génn sax ñu di rey tan yi ñu ne waaw waaye tan yoo xamante ne benn militaire ak benn civilian ñooñu dañ leen sign contract ñooñu de xam ne exactly li ñu doon def waaye nga gis Henry Gomis dem ba si boori géej gi mu ne mbokki njaago mi laay mbubboo di indi ay deru bu keeki ay sunguf dañuy tegal xam nga nguur gu dof gu mel nii ñi yore ko ci suñu réew mi ba pare yaakaar ne nguur gi danañ yóbbu réew mi barab yéen ñeneen njëkk a feebar nguur gi yéen ñi toog foofu di leen jox hope ne incha allah this coming election da ngeen leen di bàyyi ñu continuer nguur goo xam ne ay deru bu kii leen di indi la ki ay sunguf ñu ne ñoom ay jalang la ñu yaakaar ñu ne ñoom ñu ngay dem di rey tan yi fu mu ne Gambie amatul tan yi yëpp rey leen only because doomu aadama boo xam ne tey ka leen koy wax boo demoon fa ngeen koy fekk amul sax lu mu lekk amul sax fu mu toog amul sax kër gu baax kooku moo leen di wax ne bu ngeen defee lii yéen lii mooy change seen life waaye moom muntu wax boppam lii change life am façon ngi ngëm-ngëm bii la réew mi di doxee
yéen di ngeen am ci ñàkk rek waaye li tax ngeen di gën a dellu ginnaaw mooy bakkan yi ngeen ci boole te bakkan yooyu yéen bindu leen bakkan yooyu yàlla bind bakkan yooyu comme nu mu bindee seen bakkan imagine leen ngeen ñëw léegi nit ne ok yéen ñi rey tan yooyu bu nu leen tani doon gën a reyee tani da gën a gudd fan ñi ñëw dañuy rey xam nga doomu aadama bi léegi-léeg day soxor boobu moo koy yóbbee musiba wu rëy ci dundam muy laaj yàlla waay mii fekk li nga def la parce que yow bëgg a toog ci nguur bëgg doo ko wér si yàlla mooy joxe du loolu nga gëm lan la si bakkani tan uti ba ngeen topp tani di rey ñii wax ngeen ne ab candidat ngeen di tuddee ko tan dama guñ yàggu dara Gambie fu ne tan desatut fa only because sëriñ moo leen wax ne ne kii tan mooy raawaanam bu ngeen defee tan ni Essa Faal du toog yéen a ngi nax seen bopp liggéey réew mi lañ leen sant du affaire yu sëriñ toog njaa kii affaire yi jalañ yi nii yooyu nonsense la baaxul xëram la dafa bokk ci bokkaale réew mi bu toroxee façon boobu moo ko torox parce que du ngeen mën a nekk di tuur dereti jaambur ba pare ngeen ne réew moomu dana nekk ci jàmm di ngeen di rayee tan yooyu dañu am ndey dañu am baay te ñun ñii ku duggoon ci suñ biir di ñuy rey comme ni ñu doon rayee tan yooyu duñu neex kon dafa am yoo xamante ne parce que nekkul nit comme yow minu na amul bakkan comme yow amul waajur comme yow amul civilisé comme yow soo la loo bëgg ñu teg la ko bu ko teg beneen askan moo xam muy mala bi la moo xam muy doomu aadama bi la waaye ngeen topp suñ tani da rey rek only because sëriñ moo leen ne bu ngeen reyee tan Essa Faal du toog léegi nag ngeen mënu leen koy def su sutura de waaye yéen a ngay génn da ko voice out di seen Essa Faal message na ko tan ba léegi élection bi waaj a jot nag ngeen soog a jàll bi ko nag di commencé rey tani caaxaan baaxul caaxaan ci boppam moo baaxul mag du caaxaan di génn leen ci seen yii ay deri bu keeg ay sunguf ay boppi tan muntu tax ngeen toog muntu tax ngeen wàcc dëggu rek moo leen fay teg bu ci yàlla waree wallaay la xasim duñu am soxla si ay tan di ko rey wallaay la xasim duñu am ci yàqalante sax duñu am soxla si yàqalante waaye lii yëpp boo gisee muy am parce que njubadi gu nekk ci suñ biir moo ñu ko yóbbee rek ku ci nekk am nga looy nëbbu waaye boo defee li nga war a def wóor na yàlla ne bunte yi ubbeeku ci yow ci sa dund moom moo lay tàggale ngay dem ci sëriñ mu laa na waa boo demee rey ay tan kii du toog tan yooyu ngay rey da ngay lor doomu jàmbur rek waaye man ta tere Essa Faal toog man ta tax Adama Barrow wàcc waaye boo amee nit ñoo xamee ñoom noonu la ñuy fonctionner most likely si yàq rek la ñuy dëkk parce que la ñuy def léegi yàq la ñoom du alal la ñuy yàq waaye ay bakkan la ñuy wàññi léegi si Gambia te xamuñ ne tan yooyu dafa am njëriñ si réew mi waaye garab yi gor nañ ko parce que boo ma indilee xobu sàngam boo ma isilee reeni sàngam tax na suñ garab yi jeex waaye léegi boo ma isilee boppi tan moo si des léegi balaa ñooy dem ren ba déwén tan dootul desati si réew mi parce que yow fa dese ko bon buñ fiilee ne ñun kat fii dañuy traite la si ñun dañuy daw duggi Sénégal tan yi yëpp bu ñu fiilee traite ne ñun we are threat now here wala these people are threat to us they will move right back into Senegal for their safety bu boobaa ñun lan la ñuy dese ñun amatuñ gaynde parce que daw nañ duggi ñu ko la kooga àll Casamance bi amatuñ tene parce que daw nañ duggi Sénégal amatuñ bukki parce que daw nañ duggi Sénégal tan fu mu nekk nii léegi tey dootuñ kaw parce que te man yooyu yëpp dama leen gis live
amu buma ci tegut ba suma life ci suma xale ya yenn digg bëccëg ay 2 o'clock ci bëccëg naaj baa ngi tàng bay yëngatu ci lay dajeek ñoom some of them guddi middle of the night but each one of them I face them live ci suma xale ya tey damay dox ba dee duma mos a teg bët yooyu rab yooyu benn te dang leen romb ñi tëdd nii di xolante yow nga romb leen fake meguloo the wrong move. They don't have no business with you. You can mind your own business and walk away safely, but do not mess with them. Leave them alone. That's all they ask for. Lan lañ ñu xatalee ñun waaye tey Serigne moo leen di wax na bu waaye tey Serigne moo leen di wax na bu ngeen reyee tani esaat du toog ngeen bëgg a jaaxal suñuy tan te tan yooyu mënuñoo tere bañuy judd lan moo ci lan la esaat jotee ñoom bay ñooñu lan la esaat jotee ay tan bay war a ñàkk bay toogaayam war a koos tani ay lives yéen kay bu ngeen bëgg a reyante ñëwoon leen si ñun ñu reyante yéen ñun ñoo nekk boo bëgg leen a replace du tani de nit ñi ñoo nekk fii askan bi ñoo nekk ci réew mi bëgg a defante yéen génn leen reyante askan bi waaye tan yoo xam ne ñu ngi si àll bi di mind seen own business yow doomu aadama taxaw na la boo ma indilee nanga mi boppi tan kii du toog kooku daf di yàlla yow yaa ngeen lor doomi jàmbur yi te ñi la teg yow problème bi tàng nga leen di lor ñoom ñu yàgg leen fii romb ñun ñoo ñëw pour defan jàkkaarleeg yéen génn leen ngeen ñëw reyanteeg ñun parce que di moo ngeen rey ñu rek di moo chance ngeen toog waaw ngeen éliminer ñu sax ñu wàññi si sax du loolu moo ëppoon njëriñ waaye loolu moo wéeru ci gëm yàlla waa xam ngeen ne bu ngeen ko jéemee ñu toj seen lu bon lu leer laa leen wax bu ngeen ko génnee di ko jéem ñu toj seen lu bon parce que at the end of the day ni ngeen amee right ci réew mi noonu lañ amee right ci réew mi ni ngeen amee di wax ne ni ngeen amee dëgg pour wax noonu lañ fa amee dëgg pour wax kon du ngeen génn na du ngeen ko fi waxee waaye tani moom comme munuñ ko daal mun ngeen a dem rey tani ba léegi correction bi président laaj Gambian si ba léegi Gambian si tontooguñ ko ban façon réew lañ bëgg a teg si suñuy loxoy doom I like that I love that correction te bi ko Essa Faal laajee réew mi ba léegi kenn génnu tontu ko ci de ñu ngi mel ni sax dégguñu ko waaye bu ko keneen waxoon tey xam nga John F Kennedy génn na ne balaa ngaa laaj sa réew li mu la defal laajal sa réew laajal yow li nga loo defal sa réew léegi golo goo jot na waa John Kennedy mu ne don't ask what your country can do for you, ask what can you do for your country. But the same guy from your native country asks you guys what type of country you guys want to hand to your children in the future. Ngeen bëgg a taxaw ne amu leen the answer. waaye at the same time ngeen ne kooku muntu ki ngeen di indi ñoo ëpp wala ñoo gën a man ki leen laaj benn simple correction mënu leen koy tontu mag du caaxaan nit ñi bokkuñu gis-gis te nit ku nekk ci ay kàddu nga koy jàngee ban façon yi leader la parce que laaj yi mu lay laaj dana bëri ñu juddu ba màgget du mos a cross seen mind mooy ban façon yi réew ngeen bëgg a teg ci seeni loxoy doom ëllëg ban candidate moo leen mos a laaj correction bi ba léegi Gambien yaa ngi ko ignore waaye man ba léegi mu ngi jàpp sama bopp man mu ngi ci sama xel parce que dafa nekk laaj boo xamante ne képp kuy waajur war na dugg sa bopp waaye lépp loo nekkoon itam war nga ci génn bu fekkee ne feebu say njaboot waaye day wéral itam yow li ngay reyante na man lépp lu may daj ci suuf sama njaboot a tax ban façon ngi réew nga bëgg a teg ci say loxoy doom ëllëg parce que am nga chance bi pour jox leen ko réew moomu yéen li leen Essa di laaj ak li leen seen candidat di laaj is quite different. Essa li muy laaj mooy ñun ñi fi nekk génération bi ñun ñi fi nekk te yore njaboot di sikk suñuy waajur ci liggéey bu ñu liggéeyoon démb ba yaakaar ne moom moo tax ñu feel ci ñun tey ban façon réew la ñuy parawaareel ñun suñuy njaboot ban réew la ñu bëgg a teg ci suñuy loxo njaboot lii la Essa laaj réew mi ba léegi ñu ngi ko ignore te man danaa continuer di fàttaleel nit ñi ne Essa Faal li mu laaj nañ ko ci tontu ban façon réew
lañu bëgg tek ci suñuy loxo njaboot kon bu fekkee ne teguloo réew mi nga bëgg ci sa loxoy njaboot teguloo ko fa bul blame Adama Barrow blamal sa bopp because am nga chance pour jël réew moom mu teg ko ci sa loxoy njaboot waaye réew ma ngay am chance ci teg ko ci sa loxoy njaboot na nekk réew moo defar ba pare waaye UDP bu ñu bëggee continuer di am kaddu wala nit ñi da leen déglu ci réew mi fokk seen team bii ñi génne ne day moom la ñuy samp candidate parce que ñoomu neen temps yi maa ngi leen di suivre maa ngi leen di topp bu baax waaye ñoom neen ci seen biir sax réeroo bu métti moo am ci seen biir parce que kam bu nekk seeni groupe ñu ngi commencé di wax ba ñoom yang ak Talib ñoom sax far nañ ne ñoom dootuñu taxaw candidate flag bearer ndax seen application bu ubbi na ñu jox chance nit ñi pour ku ci bëgg UDP def la flag bearer nga dem apply bu fekkee ne say jëf ak say kàddu doy na leen ñu tànn la flag bearer bu fekkee ne say jëf ak say kàddu doy leen duñ la tànn loolu rek moo fa nekk du leneen léegi nag comme cër bu ñu jox oncle Ousseynou Dabo tax na Yangs ak Roqi Malick Lo ak Talib bugguñu dugal seen application ëllëg nit ñi naan leen waaw ñoom góor gi daf leen indi ba pare léegi ñu ngi taxaw di ko jàmba di ko kudita léegi ñoom ñu withdraw ne du ñu apply léegi mooy jox oncle Ousseynou Dabo chance pour mu mën a taxaw as a candidate but oncle Ousseynou Dabo xam na ne Gambian si pare wuñ pour élect ko lii mooy problème UDP fi mu nekk nii oncle Ousseynou Dabo xam na ne Gambian si pare wuñ pour élect ko waaye UDP dañ bëgg a believe ne because of Abdoulaye Wade mu ngi doon xeex Sénégal for years te mag la te Sénégal mujj ko fal ci kaw loolu ñu ngi bëgg a wax ne kon oncle Ousseynou Dabo am na chance pour taxaw pour gagner mën a leen da ngeen a juum parce que da ngeen di xam ne génération yi bokkuñu Sénégal bi Macky Sall faloo la Sénégal changé si mbiru xale yi ba wala xale yi jëlee from there ba léegi xale yi ñoo fay fal Gambie tollooguñu foofu oncle Ousseynou Dabo fu mu nekk nii amatu chance pour mu gagner élection ci kanamu génération bii di nekk parce que ña ko waroon a fal ñooñu mag nañ seen njaboot a fi nekk fu mu nekk nii so moom pour mu génn jox xale yi chance moom mooy defar UDP den moom mu continuer forcé na dafay continuer te moom fekk annoncé ne moom ci boppam ne du taxaw fekk mu ngi wane interest na dafay taxaw xale yooyu kenn du génn oppose oncle Ousseynou Dabo mag nag léegi-léeg sa xel ngay liggéeyee xam ne am na loo xam ne buñ la ko waxul itam sa xel moo laay may na lii la xale yi bëgg nga jox leen ko ñaata at fanweeri at yaa ngay taxaw jiite UDP amu benn xale bu la mos a challenge amu benn xale bu mos a ŋaang sax ne dafa bëgg a taxaw kon boo demee ba sa njaboot daf seen xel ne dañu bëgg a nekk flag bearer même bu ñu la ñaanul sax na la oncle may ñu try yow ci sa xel yow yaa la waroon a former sax ndax am sax waxoon nañ ne after 2021 election bi waxoon nga ne Talib ngay tànn waxoon nga Talib na ko préparel 2026 election su ñëwee ñi jiital la Talib ci la nekkoon de liggéey waaye ay la yéwén mbir ma dafa mujj yàqu ci seen biir mbir ma mujj senn mbir ma siiw loolu moo indi seen jaxasoo waaye oncle tànnoon na Talib ba pare waxoon naa Talib ba pare moo tax nga gis fu mu daan dem day yóbbaale Talib benn ñaareel ba mooy Talib mooy seen organisation team bi lu UDP di organise Talib moo koy jiite kon Talib day am chance yi ànd ak góor gi fu muy dem ci aduna bi waaye unfortunately mbir ba dafa mujj yàqu seen loxo waaye loolu yëpp UDP ñoo koy réglé ci seen i mbir lu mu ci doon brosse la rek ci seen mbir parce que dañu bokk suñu réew mi di si politique kon ñoom ni ñuy ñëwee da wax ne yéen waa Sobia lii ak lii yeneen koy def te fooguñ ne lu baax la si yéen ñun itam yéene boobu la ñu am si ñoom rek di leen ko offer waaye nekkuñ fi pour di leen wax ñoom la ñuy def ak la ñuy wax si seen political party waaye ak lu si mënta am mooy liñ leen di wax ñun waa Sobia ak Essa Fall mooy ne réew mi ñun dañu ñëwul pour ni di taggante ay maam wala di waxante ay baax loolu taxut Sobia ñëw loolu taxut Essa Fall ñëw ak lu mu métti ñun li ñu njëkk a understand mooy ne ñëpp duñu ànd ak ñun loolu moom yàlla mi ñu bind sax du ñëpp ànd ak moom moo ne doomu aadama bi nga xamante ñun understand nañ loolu teel nañ koy understand waaye loolu dafa jotewul dara ak ñun ñuy wax li nga xamante ne mooy suñu jafe-jafe si réew mi ñun suñu jafe-jafe
xam nga nit ki nag sa bopp di nga yëg ci réew mi loolu ngay mën a wax kon li nga yëg ci réew mi du ñëpp laay feebu ndax li nga yëg ci réew mi ba na métti na loolu la keneen di yëg ci réew mi ba na neex na kon booy wax sa bopp ngay waxal loolu moo indi Sobeya ak Essa Faal loolu moo indi Sobeya ak Essa Faal dafay des nag si yéenay decide de Gambien si ñooy decide waaye ku si nekk dana la wax li nga xamante ne yoon bi nga xam ne buñ ko defee danañ ci gis njëriñ yoon bi nga xamante ne buñ ko toppee danañ ci gis njëriñ ku si nekk dana indi yoon ba nga am Gambien ci tànn ban yoon lañ mooy fit seen dund ñu topp yoon boobu parce que ku si nekk yoon ba ngay topp da nga siy bëgg a gis njëriñ loolu askan bi ñoo koy disaatal seen bopp waaye loolu jotewul ak Sobeya ak Essa Faal jotewul ak Sobeya ak Essa Faal pour ñu ñëw wax exactly ni nga xamante ne ñu ngi koy dund ci réew mi te gisuñ ci njëriñ waaye at the same time ñu wax nit ñi exactly ni nga xamante ne buñ fa jaaree ba yoon bi ñu jaar ñun ba gis njëriñ ci suñuy dund danañ ko xamal nit ñi ban yoon la ak naka lañ ciy jaaree ba gis njëriñ ci seeni dund lii moo indi Sobeya am na political party yu bëri na ñoom dañu foog ne ay indi werante yii nii moo tax réew di dem ci kanam waaye loolu indiwul Sobeya indiwul Essa Faal parce que ñun du ci bëri ci ku ci nekk li ngay yëngu suba jant sa bopp nga si jiital jiitalu la si ma Samba jiitalu la si ma Demba amul kenn ku ci yaakaar ne dangay xeexal nit ñun ñii ci waa Sobeya kenn nekku fi pour xeexal kenn ku ci nekk sa bopp ngay xeexal lii mooy di best part about Sobeya ba léegi dégguma ku ne man Sobeya Essa Faal moo tax may xeex déedéet loo ci dégg rek man sama bopp moo tax may xeex parce que koo ci dégg muy wax la ko naqadi ci réew mi lay wax comme ni ko Essa di waxee kon Sobeya militant si du ne da ngay ñëw rek wax ne ok danañ la déglu parce que réew mi at the same time ñun ñoo ko bokk waaye soo waxee ne ok léegi nañ def NPP nangama nangam ñun mën nañ lay wax ne la NPP lii ak lii moo tax duñ leen mën a fal léegi yow bu fekkee ne am nga lenn lu tax nga ne Sobeya duñ leen mën a fal wala Essa Faal duñ ko mën a fal indi ko parce que loolu mooy taaru politique ñun loolu bu yàgg leen ko wax et puis ñun waa Sobeya dañ leen njëkk a wax na le lépp lu waay xam ci Essa te ñun xamuñ ñu ko ñu ngi leen koy ñaan ngeen baaxee ñu ko ba léegi ñu ngi dégloo kenn ñëwut parce que ñun la ñu doon wax dañ gëstu ba xam li ñuy dugg lan la amaa ñuy génn di fësal suñuy bopp ci askan bi ci réew mi ne ñun fii la ñu bokk kon Gambia ak nu muy mënta demee réew mi pour ñuy defar ko fokk ñun ñoo koy defaral suñu bopp yéen sànnikat yi carte yi tey d'accord nañ ne nguur gi doxut ña fa nekk yëngalul comme na ma doon waxee rek nguur gi tey boo ko seetee dañu yaakaar ne dañu naan Adama Barrow liggéeyut buñ ne Adama Barrow liggéeyut xam nga luñ ci jublu mooy ne Ibrahima Silla dafa liggéey yoon ci réew mi ba ñëpp seede ne yoon am na ci réew mi ba waa NPP dañuy génn ne ñoom seen projet bi gën a rëy bi ñu def ci réew mi mooy yoon kon loolu Ibrahima Silla lañ ci la ñuy wax bu NPP Ibrahima Silla lañ war a wax jërëjëf si loolu waaye askan bi tamit Ibrahima Silla danañ ko wax jërëjëf si loolu ndax dem dëkk gi yombal na yoon yi kon jërëjëf waaye Mamadou Samate mi yore wàllu wér-gu-yaram lan la def Mamadou Samate ndal la def lu ko Gambien ci da waxee jërëjëf Aadu Boy kaay yow yégal fi yow Aadu Boy kaay yow yégal fi yow dama la soxla kaay fii parce que yéen da ngeen nekk fii di ruube ci kaw nit ñi bëgg bu ñu waxee ñaari fan ak ñett ngeen ñëw naan réew mi lu mu liggéey kaay fii yow man maa yow bu ñu waxtaanee lu mu liggéey kaay fii yow man maa yow bu ñu waxtaanee da nga ma nettali lu set parce que dama lay limal ministre ba ministre nga wax ma ku ci nekk lan la liggéey ba tax ngeen ñëw fii bëgg sonal nit ñi naan réew ngi bu ngeen di wax Essa Faal du def lii non so Mamadou Samate lan la def tey Amadou Ba mi yore wàllu suuf lan la def man Amadou Ba sax laa gën a mere maa ak Essa Faal parce que Amadou Ba moom moo ñuy dugal ci moom moo yore wàllu suuf maa ak Essa Faal fu ne ñu ngi yore problème bi wàllu suuf Amadou Ba moom xam naa ne
moom ñun moom lañu soxla xaaral ba ñu gisee ak moom ni jaay aadu booy ma ne ko oncle aadu booy léegi nga dem ci ok nga ñëw ci Ablaye Sagnang IGP former IGP Ablaye Sagnang lan la def ci réew moomu rek loo xamante ne bi moo nekk ci IGP bi bu fekkee ne Ablaye Sagnang mu ngi nekk ci IGP summit kii bi département mu ngi nekk ci police département nekk IGP inspecteur général foofu baaxul léegi ñu jëlee ko foofu noonu yóbbu ko ministre of interior mooy li may wax Gambien ni ma ne leen yéen xam nga léegi-léeg da ngeen dee doxalee noo xamante ne ni daf dul ànd ak xel parce que yow nit ki su fekkee ne yow yaa ngi ko jox $1,000 na ko mën a jal ma ko wala multiplier ma ko munu koo multiplier waxuma multiplier ko sax mu yokku waaye at least mu manage ko ba 1000 boobu du disappear ci loxoom yow kooku munu ko nga ekkati 1 million na ko manage ko su sa 1 million yàqoo yàqu te Gambia loolu laa fa gis Ablaye Sagnang mu ngi yore IGP bi mënu si dara lu dul ay mbokkam ak ay dëkkandooram ñoo ko fa bàyyi loolu moo tax mu jot ci mu nekk ci IGP bi parce que Mamour Cissé ba moo fa nekkoon ba mu fay nekk ba mu fay nekk ci la tane woon c'est que Ablaye Sagnang ñëw after Mamour Diop Ablaye Sagnang la mu yoree baaxul ñi génne ko yóbbu ko ministre of interior ci ñi ñoo xamante ne ni xëy na sax loolu private life am la munut hey gars yi daf leen dànk de damaa ne xam nga lii moo tax ñu ne doo mën a multitask daf leen dànk am na bu fekkee ne multitask du mën a continuer damay en flag bi ba parce que dama gëjoon a ñëw rek ma gis ne gars yi léegi ñu ngi sax mbag nekk naan am sobeya indi sobeya am Essa Faal parce que dañu la ñun suñu yëngalee gësam ba réew mi tàng ñun dañuy toog naag observe Gambien si c'est naka la ñoo analyser sobeya ak Essa Faal so but anyway gis nañ ne Essa Faal moom either muy UDP la wala muy NPP Essa Faal threat la si ñoom parce que ñoom ñaar ñoo ko dee attaque Essa Faal rek la ñaari parti yooyu focus on ak kii Sobeya UDP ak NPP Sobeya rek lañ focus on ak Essa Faal so NPP taxal nañ Essa Faal ndeke ñoom ñoo jël $125,000 jël ko na ko France si diggante Amat Bah moomu ak Adama Barrow ak ñañu àndat GTA ok ñoo dem comme niñ koy defee ñeneen ñi rek nax ko ba jël xaalisam lekk ko ba pare mu daw da leen topp te li mu